Good day everyone, this is DNE's EduCorner and we're going to explore the new feature or the new updates sa ating Google Meet. So first we have here the host controls, yung may icon na shield na merong padlock, ano? So pagka click natin yan, meron ditong mga settings na pwede nating i-customize. So first, we have the quick access, okay? So in the quick access, when turned off, everyone who isn't invited must ask to join. So including yung mga nasa organization. Okay? So kung naka-turn off nito, lahat ng gustong mag-join sa ating meeting will require an admission. Okay? So dito sa ating ibaba, sa ating share their screen sa ating mga participants, so we can let our participants to share their screen kung ito ay naka-on. So kung hindi naman, hindi sila makakapag-share ng kanilang screen. And we can also customize kung pwede ba silang makapag-send ng kanilang messages sa ating chat box or hindi. So kung gusto nating nakakapag-send ng chat messages yung ating mga participants, iwan lang natin to na naka-turn on. So kung ayaw naman natin, kung gusto natin na yung host lang ang nakakapag-send ng chat messages, pwede naman natin itong i-turn off. Okay, so we can also view all host settings. So ang makikita natin dyan is included na yung audio, yung ating video, so plus yung ating host controls. So dito naman sa ating layout ng ating Google Meet, okay? So we can now customize the number of tiles na pwede nating makita dito sa ating Google Meet up to 49 tiles. Okay? So pwede na nating hindi gamitan ng grid view yung ating Google Meet kung tayo ay nasa maximum of 49 participants lamang. So ayan ang mga bagong update na idinagdag ni Google na mas lalo pa nating mapapakinabangan sa ating Google Meet. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel.